Hare Krishna. Okay, Namah Vishwaraya Krishna Vistha-bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Namni. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Sacharini. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So initially we were talking about this subject, that the nature, I tried to describe. As long as it's not situated in transcendence, we must be fearful. And I gave the example of a baby. If you take the baby is with the mother, and the baby has no anxiety. You take that same baby away from the mother, the baby will be full of anxiety. And to repair the situation there's only one way, one path, and you put the baby back into the vicinity of the mother. You understand? Yes, yes. Вначале мы приводили пример, что человек может быть бесстрашным только в том случае, если он утвердился в сознании Кришны. В противном случае он утвержден или находится под влиянием материального настроения, энергии, и из-за этого, конечно же, он будет страдать, иметь беспокойство и страх. И также мы приводили пример маленького ребенка и мамы, что единственное лекарство от страха, если ребенка отлучили от матери, будет как раз вернуть его к маме. Также, когда мы возвращаемся к Кришне, мы от страха освобождаемся. That's why it is so difficult to chant attentively, because our heart is not with Krishna, our heart is in the material world. И почему нам так трудно воспевать внимательно? Потому что наше сердце находится не с Кришной, оно находится в материальном мире. So we may be chanting mechanically, Krishna will not be very attentive to us because our heart is far away from him, our heart is in the material world. И когда мы воспеваем не очень внимательно, Кришна может быть к нам тоже не очень внимателен. Почему? Потому что наше сердце находится в материальном мире, а не с ним. So we have to chant with all our heart, and that's not possible as long as we are captured by the material energy. И мы должны воспевать со всем своим сердцем, а это невозможно, если нас поймала материальная энергия. Because we misidentify ourselves as a material body. Потому что мы неправильно отождествляем себя с материальным телом. And that is due to absorption in the external illusory energy of the Lord. Это связано с тем, что мы поглощены внешней иллюзорной энергией Господа. So material consciousness is very soul. Could you repeat, please? It causes confusion and it causes... The link is weak. Soul in the material world is confused and is bewildered. Душа в материальном мире сбита с толку. And all efforts to get out of this fearful condition or out of the bewildered condition in the material world will be completely futile. It will not be effective unless we actually turn to Krishna with a bona fide process as designed by the acharyas. И все наши попытки избавиться от страха в материальном мире, в этом обусловленном состоянии, могут быть бесполезны до тех пор, пока мы не предадимся Кришне, следуя процессу, данному нам ачарьями. And to come to that position, it takes time. It cannot happen from one day to another. It is a gradual process of Krishna consciousness. Prabhupada makes this point. It's a gradual process, not from one day to another. All of a sudden.
work like that. Gradually, we are developing faith of Krishna. И для того, чтобы этому процессу следовать, постепенно, как дали нам его ачарьи, мы следуем по нему, и Шрила Прабхупада объясняет, что это не происходит с воскресенья на понедельник за один день. Это занимает какое-то время, что шаг за шагом мы очищаемся от своего материального обусловленного сознания. In fact, Srila Rupa Goswami gives us 9 steps, like a ladder that has 9 steps. 9 steps to go from the initial little faith in Krishna all the way to pure love of Krishna. It's 9 steps. And these 9 steps you cannot go in one day. Even the platform of Anatta takes time to complete. И Шрила Рупа Госвами фактически дает нам лестницу из 9 ступеней, 9 шагов, которые за один день невозможно преодолеть. На самом деле процесс, стадия просто анартха неврити уже занимает какое-то время. That even a little progress on this path will free a man from the greatest type of fear. И Кришна говорит, что даже небольшое продвижение по этому пути освободит нас от величайших опасностей и страха. And he comes to the point of fearlessness, abhayam. И когда человек утверждается в сознании Кришны, он доходит до состояния, которое характеризуется отсутствием страха, абхаям. We have to abhayam. И чтобы избавиться от страха, нужно полностью повернуться к Кришне. Your link is weak. You appear and disappear in sound. There's this verse, this prayer, Abhayam Abhayam Atmani Bhuishtam Kshram. The my dear Lord Nrsingadev, please from the challenge. Есть эта замечательная молитва, в которой мы обращаемся к Нарисимхадеву. Абхаям, Абхаям, Атмани Буиштаум Кшру. Я прошу по Твоей милости, изнуренной борьбой за материальное существование, чтобы мы обрели бесстрашие. Изгони оттуда невежество из моего сердца. Randa ya tamu, free me from darkness. We pray to Lord Nrsingadev. Ранда тамо, освободи меня от невежества. Abhayam Abhayam Atmi Mandi. So we're praying for Lord Nrsingadev to free us from these things. Just like another nice prayer is a prayer to Lord Balaram, where we say that Kamatsadara Kshatu Dinukari, there's lust in my heart. Kamatsadara Kshatu Dinukari Krodha, there's anger in my heart. Then there's lova in my heart. Lova means lust for. Gear means gear. What is the gear? Loba, gear. What is the word for gear in English? Desire, basically speaking. And so free me from lust, anger, and gear. Lust, anger, and greed. Greed. We become free from lust, anger, and greed by the mercy of Lord Nrsingadev. И есть также замечательная молитва, когда мы обращаемся к Господу Балараму и просим: освободи меня от камы, вожделения, от кротхи, от гнева, который в сердце моем находится, от лобхи, от жадности или алчности, и от мохи или иллюзии. That's why we chant all these prayers, to be helped, we appeal to God's mercy to free us from lust, anger, greed, madness, illusion, and all these things. И поэтому есть молитвы, когда мы просим Господа освободить нас от гнева, иллюзий, жадности и вожделений, всех этих вещей. This way we come gradually by the process of devotional service to the platform of pure love of Krishna. И таким образом постепенно мы можем достичь платформы чистой любви к Кришне. So I'm trying to say to you
that to come to that platform needs A, it needs time, and B, it means endeavor, these two things. And third, it needs also patience. И что я хочу этим всем сказать для вас, что нужно для того, чтобы этого достичь, нужно время, нужны усилия и нужно терпение. Nobody can become a leader free of fear unless he has a rich spiritual life in front of him. И никто не сможет стать настоящим лидером, который свободен от страха до тех пор, пока у него не будет богатая духовная жизнь. There was one famous poet in England, Oscar Wilde. В Англии был известный поэт, его звали Оскар Уайлд. And he said, every saint has a history. И он сказал, у каждого святого есть прошлое. And he said, every sinner, he has a future. И у каждого грешника есть будущее. What does it mean? Every saint has a history. That means it means large amount of pious activity, large amount of glorification of God, large amount. And you know, one life is not even long enough in generally to accomplish that large amount of piety. Это значит, что буквально у человека есть огромный запас благочестия, который наверняка не состоялся за одну жизнь. Много жизней он накапливал это благочестие. But we should never be discouraged, because Krishna can do anything for us. Но мы не должны расстраиваться, потому что Кришна для нас все может сделать. Even right now, it is by Krishna's mercy that I can speak, it is by Krishna's mercy that I can see, it is by Krishna's mercy I can breathe, mercy, even that I can sleep, all of Krishna's mercy. Даже сейчас, только по милости Кришны возможно, что я могу слышать, могу говорить, могу видеть, могу спать, могу общаться. It helps us smelling and tasting. Even that is only possible by the. Из того, что я услышал, можно сказать, что даже возможности испытывать вкусы – это милость Кришны. So in the same way, to go back to Krishna, to achieve Krishna, completely free of Krishna is all. И поэтому достичь Кришны и полностью полюбить Кришну – это тоже будет милость Кришны. We have to do our part. You have to explain it to me again. Yes. When I go to Krishna, when I do efforts and make a step to Krishna, he comes to me one step, again, some steps. Yeah. In material world, it means business. What? Business. In material understanding, that means business. I give to you, you give to me. The material world is desert. Is that what you're saying? Like a business. You give. Yeah, I mean, in the desert, you run after some mirage, some picture of water. And the deeper you run into it, the less you find the water, because the water is in the opposite direction. Maybe I don't understand. No. It's like a business. Business. Yes. And is it possible with Krishna? Say again? And how is it possible with Krishna? This communication is so bad, you know, that I understand. It's a complicated lecture, I have to say. You know, it's hard for me to understand what you're saying. You know,
трудно разобрать. Communication is not clear due to circumstances. So I give to you, and you give to me. I give to you, you give to me. It's business. Is it with Krishna? How is it possible with Krishna that you like business with him? There is reciprocation with Krishna. You know, we reciprocate. When we go towards Krishna, then Krishna reciprocates with us. С Кришной есть не бизнес, а взаимность, когда он отвечает нам. Speak. Продолжайте, пожалуйста, Амала Прабху. Следующий вопрос. Что значит повернуться к Кришне? What does it mean to turn to Krishna? It begins by chanting. When we chant, we are calling Krishna. We say, hello Krishna, please come, I'm trying to find you. Hare Krishna, Prabhupada compares it to crying of a baby, as I said in the beginning of this lecture. So we have these elements being given to us, turning to Krishna by hearing, turning to Krishna by chanting, turning to Krishna by serving, turning to Krishna by praying, turning Krishna by remembering him, turning to Krishna by bowing down in front of him, turning to Krishna by preaching Krishna consciousness, because if you preach Krishna consciousness, Krishna becomes very happy. These are all different ways to turn to Krishna. Итак, когда мы обращаемся к Кришне, в первую очередь это начинается с воспевания. Кришна, Кришна, где ты? Покажи себя мне. Потом мы к Кришне поворачиваемся, когда слушаем о нем, когда молимся его, когда предлагаем ему поклоны, когда ему служим, когда проповедуем. Все это поворачивается к Кришне. The 8 processes how we can approach Krishna. 9 processes, yes, as described by Srila Rupa Goswami. 9 processes to Есть 9 процессов, которые описаны Ачарьями, Рупой Госвами, как мы можем обращаться к Кришне, поворачиваться к нему. Харе Кришна. To chant. Воспевайте. Chant, you immediately turn to Krishna. И воспевайте, и вы немедленно повернетесь к Кришне. Спасибо, Харе Кришна. Thank you. Возможно ли воссоединение, если нет осознания раскаяния и исправления? Is it possible to reunite when one does not have regret and doesn't improve the situation? Whatever we do as far as chanting is concerned, it is never lost. It may not be good chanting, it may not be less chanting, it may be very distracted chanting, but whatever we do for Krishna is a gain. Just like, for example, when Bali Maharaj was meeting Vamanadev, so he wanted to pay obeisance immediately, Bali, but he was surrounded by demons, and right to the side sat his guru, Shukacharya. And therefore he did not want to pay his obeisance to Vamanadev because he felt nervous about it. But Krishna smiled, Vamanadeva smiled, because he accepted his obeisance, as although it was done in the mind, he accepted it as good as it was performed with his body. You know? So Krishna knows that we are imperfect. So any little progress we do towards Krishna is appreciated, even if it is imperfect. Just like a child. Child brings to the father 2 left shoes. There's nothing that father can do with 2 left shoes. But because the child is giving him love in form of 2 left shoes, the father is accepting it. Whether the child brings him to a right shoe and a left shoe,
or two right shoes or two left shoes, doesn't make a difference, because the father sees the love of the child. So the same way, Vamanadeva could appreciate the love of Bali. Let me translate. Ответ такой. На пути сознания Кришны нет потерь. И что бы мы ни делали, является приобретением. Даже если это очень маленькая вещь, она все равно является приобретением на пути к Кришне. Например, Бали Махараджа, когда встретил Ваманадеву, он тут же захотел предложить ему свои поклоны, дандаваты. Но поскольку он находился в окружении демонов, и его гуру сидел рядом, Шукрачарья, и он не хотел не сам предлагать поклоны Ваманадеве, не то, чтобы Бали Махараджа предлагал эти поклоны. Поэтому Бали не сделал этого физически. Но Ваманадева улыбнулся. Почему? Потому что он как принял желание Бали Махараджа предложить поклоны в уме. Желание в уме он принял. И хотя это было несовершенно, Господь был доволен. Точно так же, как несовершенное служение делает ребенок, принося отцу своему 2 правых тапка, например, да, обувь он приносит, и она, 2 правых, 2 левых, тапочка, ботинка. А отец улыбается и принимает любовь, с которой ребенок это подношение делает, хотя внешне это выглядит несовершенно. Как Иисус говорил, что мы должны стать как дети. Также Господь принимает именно наше любовное отношение к Нему, и таким образом мы ничего не теряем и приобретаем. This is called Bhava Grahi Janardana. That Krishna sees only the good. Кришна видит только лучшее. Это называется Бхава Грахи Джанардана. Although our endeavor may be not perfect, still Krishna accepts the good part of it. Даже если что-то мы предлагаем несовершенное или несовершенным образом, Кришна берет из этого лучшую сторону, хорошую сторону. This little boy who brings the 2 left shoes, the father understands his intention. His intention is that he wants to do some service to his father, and the father accepts it. Although there were 2 left shoes, there's nothing to do with it. He accepts the love. Отец принимает настроение ребенка, любовь которую он приносит эти 2 левых тапочка, хотя это и несовершенно. Он принимает именно желание ребенка послужить. There's this verse, who can be more merciful than Krishna? That he accepted even offering of poison to him, because she offered something to him. Krishna accepted it and transported her into a position of a mother in the spiritual world. Есть текст, в котором говорится, что кто может быть более милостивым, чем Кришна, который принял служение даже путаны, которая хотела его отравить, но она что-то для него сделала, и он возвысил ее до положения матери в духовном мире. So in the Abhikramanashrasi Pratyana Navidyati, in this endeavor there is no loss. Even if it's not perfect, there is no loss. Because Krishna accepts only the positive thing. Поэтому на этом пути нет потерь. Могут быть какие-то несовершенства, но ни одно усилие на этом пути не пропадает даром. Харе Кришна. Харе Кришна. Yes. Как определить, какой элемент садханы добавить в своей практике, чтобы не оставить его впоследствии? Вот такой вопрос. How is it possible to understand what element of sadhana is necessary to join, and I would not leave it later? No, you have to repeat this again. I didn't hear that. Okay. How can I understand what element of sadhana I should join to my sadhana, and I will not leave it due course of time? That is individual. You see, just like some devotees, they chant. Some devotees like to read. Some devotees like to serve. Some devotees like to distribute books on the street. Somebody likes to learn verses. I mean, we are individuals, and as individuals, we have different natures, and everybody has to follow his nature in that sense.
If you like to chant, chant. If you like to read, read. If you like to run a temple, run a temple. One thing is as good as the other. Prabhupada used to say, a devotional service is like a big tree made out of sugar. The leaves are sugar, the twigs are sugar, the branches are sugar, the stem is sugar, the bark is sugar, the root is sugar. It's all on the spiritual platform. So any type of service performed for Krishna is on the spiritual platform. And you have to decide which suits you the best. Or you ask your spiritual master, what is my nature? What suits me the best? Все дело зависит от индивидуальности. Кто-то любит воспевать, кто-то любит читать, кто-то любит служить, распространять книги на улице или учить стихи. Это зависит от индивидуальной природы. И Шрила Прабхупада говорил, что служение напоминает огромное дерево, сделанное из сахара. Сахарные корни, сахарные ветви, сахарный ствол, сахарные листва. Выбирайте сами по себе. Если хочешь управлять храмом, управляй храмом. Если больше тебе нравится читать, читай, воспевать, воспевай. Это нужно почувствовать свою склонность или посоветоваться с духовным учителем. Я? Да? Харе Кришна, спасибо за ответ. Спасибо, хорошо. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. I'm just trying. Может, есть вопросы с нашего чата здесь? У кого-то есть вопросы? Если нет вопросов, я тогда зачитаю следующий. Как Шрила Прабхупада относился к современной системе образования, воспитания детей? Притху Прабху говорил, что старается быть полезным для нас, служить нам. So, the question, how did Srila Prabhupada relate to modern system of education and raising children? Oh, Mike, your mic is off. Sound, turn on your sound, Prithhu Prabhu. No. The sound. Cannot hear you. Prabhupada took everything Yes. that came to him as Krishna's mercy. Sometimes a child would come to him, he would take it as Krishna's mercy. Sometimes an old person came to him, he would take that as Krishna's mercy. Sometimes a young boy would come to him, or a girl. He took that as Krishna's mercy. Whatever came to him, he took as given by Krishna. So he saw Krishna in everything. You know, just like when I stepped on his heel, I was shocked. And I felt so sorry that I stepped on Prabhupada's heel, but he took it as Krishna's arrangement, and he said, don't worry about it, it doesn't matter, you know. So he was living in the moment, that whatever happened, he saw Krishna's hand in there. Переведу как есть. Шрила Прабхупада все видел в связи с Кришной. Если к нему приходил маленький ребенок, мальчик или девочка, он видел это в связи с Кришной. Если приходил пожилой человек, он тоже это видел с Кришной связано. Он жил в моменте и везде видел Кришну. Например, я наступил ему на лодыжку и сожалею об этом, а он видел в этом Кришну. Такой был Шрила Прабхупада. То есть, может быть, не услышал вопрос, Прабху. Aditya? Ага. About children, rising children, system of education, how did Srila Prabhupada approach to it? How did you estimate this system of education of children, modern? You see, for the education of children, the most important factor is the mother. That's why, but their education is different from the man's education. The man's education, Prabhupada wanted to be done in Gurukula, that they learn how to make a living, how to serve Krishna, etc. For the women, he was not even interested in Gurukula. He said they should simply train by their mother how to
sew, how to stitch, how to cook, and how to take care of the husband. That is the dharma. Everyone has a different dharma. Women have their dharma, the Sri Dharma. Men have their dharma. Men should be raised to understand that I'm a father and I have to take care of the needs of my children. It's not the business of the wife to worry about the money. That's his business. So in perfect marriage, there's a clear distinction between the dharma of a man, the dharma of a woman, the service of a man, the service of a woman. They're not the same, you know? Mm-hmm. And they have to work in harmony. The man is leading the marriage and the wife is following him. That is law. There's no other law in Vedic scriptures than this. This is called the family tradition. Okay. Шрила Прабхупада говорил о том, что образование мужчин и женщин должно отличаться. Я продолжу задавать вопрос потом. Что мужчины должны учиться в Гурукуле и развиваться там, а женщины должны быть обучены мамой. И что женский долг отличается от мужского долга. Допустим, хозяйка должна уметь готовить, уметь убирать, уметь шить и заботиться о муже. Ее задача заботиться о детях. И к ее обязанностям не относится беспокоиться о деньгах. То есть это задача мужа. Поэтому идеальная дарма – это когда есть четкое различение обязанностей мужа и жены. И тогда они в гармонии могут жить. Это называется закон семейной жизни. And what was Srila Prabhupada's attitude to modern system of education? Modern system of education. He said that is a slaughterhouse of mundane education. He didn't think anything of it. И Шрила Прабхупада не очень-то думал о современном образовании, он говорил, что это бойня. Of course, we are living in a modern world, and understand to bring the bread on the table, you have to have some education. You know, particularly say somebody is an IT professional, or somebody is a doctor, somebody this or somebody that. That's on the external platform. That helps the spiritual platform. The spiritual platform, the husband is a husband, and he takes care of the wife, and he brings the wife to Krishna consciousness, and she takes care of the husband. And her life is, her dharma is to be a servant to the husband, you know. So men, the best is the males get some sort of education that they can maintain their family comfortably, you know. But for the women, that's not so important. For the women, it's most important that they understand how to be wives and how to be mother, because the children are taken care of first of all by the mother, and only later on by the children when they grow up, you know. Окей. То есть, конечно же, в наших условиях нужно получить образование для того, чтобы быть способным поддержать семью. Человек может быть специалистом в области IT, или может быть доктором, или еще кем-то он может быть. С внешней стороны это поддерживает внутреннюю жизнь, духовную жизнь. Это обязанность в первую очередь, конечно же, мужа, который должен поддерживать семью, заботиться о семье, о жене и привести их к сознанию Кришны. Для женщины основным долгом не является поддержание семьи. Она рожает, ее долг это быть матерью и слугой своего мужа. Так что образование для нее не первостепенная задача. Харе Кришна, Притху Прабху, поклоны примите еще раз. Наше время подходит к концу. Спасибо за то вдохновение, те знания, которые нам передаете. Thank you so much, Prithhu Prabhu. Our time is almost left, and we would like to thank you for your realization you give to us. Мы всегда рады видеть вас, слышать вас, получать от вас наставления. Могли бы вкратце теперь подвести итог в двух предложениях, как все-таки предаться нам Кришне, последнее такое вдохновляющее ваше наставление, чтобы мы могли это все принять и притворить в жизнь. We are always happy to meet you, to see you, and to hear from you these instructions. And could you summarize all today's meeting
final instruction for us to be able to perform it and apply in our life. What should we do for today? Hi, Krishna. Thank you very much also listening. Спасибо вам большое, что слушали. Actually, Prabhupada has given everything. If we read his books, we can understand perfectly what to do. На самом деле, Шрила Прабхупада нам все дал. Если мы будем читать его книги, мы совершенно поймем, что нужно делать. The Western disease is that we are trying to invent something new. Заболевание западного человека в том, что мы постоянно пытаемся изобрести что-то новое. When Prabhupada came to the West, one devotee, Umapati, he walked with him in the morning and said, Srila Prabhupada, what do you say about traditional culture? You know, men's culture, men's position in Vedic culture, women's position in Vedic culture. He said, that will not be very popular in the West. And Prabhupada said, I'm not going to change the truth for the Americans. Один преданный, Умапати, Прабху его звали, задал Шриле Прабхупаде вопрос: Шрила Прабхупада, когда вы рассказываете о традиционных взглядах на позицию в семье, позицию мужа и женщины, ведической традиции, то это не очень популярным будет среди западной аудитории. Шрила Прабхупада сказал: я не буду менять истину для американцев. So traditional marriage has been working for thousands of years. Традиционный брак работал тысячи лет. And Lord Ram practiced it. Krishna practiced it. Так жили Господь Рама, Господь Кришна. And Prabhupada practiced it, and he recommends it to us to study. That's why we need Varnashram Dharma. Somebody wrote me, we tried so many times to introduce Varnashram Dharma. How do you do that? You have to start with a family, because the family is the building block of society. If you want to build a wall, you need many blocks. And so one of these blocks is the family. The smallest part in the society is the family. If you get the family together, if other families will learn from you, then ultimately you will get the whole world together. И как мы собираемся строить Варнашрам Дхарму, это надо начинать с семьи. Это самая маленькая ячейка, из которой будет строиться общество. И, конечно же, она должна быть определенным образом организована. Окей. Хорошо? Региональный секретарь подключился по Уралу. Пару слов сказать. Here we have our regional secretary, Манибанха Прабху. Hare Krishna. Is he there? Munibanda is there? Yes. Hare Krishna, Munibanda Prabhu. Манибанха Прабху, звук включите. Пару заключительных слов, потому что у нас семинар закончился. Hare Krishna, thank you very much for nice association. Nice to see you. Thank you. Prabhu. Тема, связанная с Шрила Прабхупадой, его видение, для нас очень важная тема. Потому что лидерство — это не что-то искусственное. Лидерство — это очень естественная вещь. И это лидерство означает не то, что нам кто-то дает то или иное положение, но это означает наша некоторая природа, внутреннее состояние. И вот Шрила Прабхупада был таким естественным лидером, лидером, у которого было видение. И благодаря этому видению, благодаря его качествам, которые питались бхакти, Шрила Прабхупада был способен объединить весь этот мир. Поэтому большое спасибо, Притху Прабху, что вы сегодня так представили Шрилу Прабхупаду. Для нашего Прабхупада становится по-настоящему живой, когда мы слушаем вас. Спасибо большое. So Manibandha Prabhu was talking that Srila Prabhupada had his very deep internal realization of Krishna, and therefore he had a nice qualities, also like a manager qualities. And because of you, Prabhu Prabhu, we understand Srila Prabhupada better, and he becomes closer to us. So thank you so much for revealing him. Hare Krishna. And also Mataji Mandakini is here. Now we are... Матаджи Мандакини подключилась. Как приветствовать Притху Прабху? Можно сказать? Hare Krishna.
Hare Krishna, Yeah, dear Prithu. Mandakini Devidasi is a very old devotee. Ah, there you are. Thank you so much. Tu peux parler? Oui, tu m'entends. Thank you so much to be with us and to share Srila Prabhupada with us. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you too. Are you in France now or are you in Russia? No, I'm still in France. Yeah. In Russia or in France? In France. France. Okay. Hare Krishna. Allons aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Krishna. Hare Krishna. So, then I take that I should go. Извиняюсь. Притху Прабху, говорите. Continue, please. Притху Прабху. Yeah. Please continue. I'm very grateful that I can be here with you as well in this Zoomcast. And I think we should do some more in this direction because many Prabhupada's disciples are already leaving and they do have a lot of experience. And I'm happy that Mother Mandakini is also there. She has so many things experience in Krishna consciousness and they can give us valuable advice. You know, like when I was a young devotee, I was asked always the old devotees, how do I do this? How do I do that? How do I see this? What I think about that? And that helped. You know, we have to take advantage of people who are, you know, a long time in the movement because people, as long as they're in the movement, they learn something. You know, they can have heard Prabhupada so many times and understood Prabhupada so many times. And so as long as we are around, it's important that the younger generation ask questions to us. Я очень счастлив, что вы провели время и слушали то, что я рассказываю. И это очень важно. Я думаю, что нам нужно продолжить наши встречи в Zoom, потому что мы, ученики Прабхупады, уже уходим. И, конечно же, нужно воспользоваться этой возможностью, потому что человек, который в движении долго, он чему-то смог научиться. В самом начале я задавал Маджи Мандакини вопросы, как сделать то, как делать то, практические вопросы, или как относиться, как понимать какие-то вещи. И также люди, которые общались со Шрилой Прабхупадой, слушали его, понимали его, конечно же, этим опытом нужно пользоваться. Харе Кришна. У нас время подходит к концу, но мы хотим вас обрадовать, что тема нашего семинара она будет продолжена. Если вы не забыли тему «Если ты лидер, то почему, боишься предаться Кришне?» И Матаджи Мандакини будет в 3 часа продолжать эту тему. Поэтому не отключайтесь, выберите обязательно время послушать Матаджи Мандакини, ученицу Шри Прабхупады. Харе Кришна. Харе Кришна.